Arabede mo o sa na pri.
Sulla di scarica di sangue. Lo muovi so, questo si vede. Perché non la mangiate?
Ile lazima kumwada kumfikia. Yani His Royal Majesty and Bari community, Sibebetia, Speaker Tanat Bari community, he stands Gombe, Deputy Bitao, Ada Tanat BC, Nasal Gedimu King Tanat Zande, Kubar Tabari, Frika Tanat Kibir, Union, and I'm Silimu Kulu Basim Fedner, in short message. Ana goronu su be Arabi besi sanayzol biligo al message al gura قبل ما نمرق قدام في برنامج بتاعنا أنا بنادي وكنت أنا honorable
Rose Lisok, again Fatalina be Salah. You're welcome. In the name of God, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Lord, we thank you for this moment, for the visit of our King, and also for our chairman, and all our people who are present here, that give us wisdom and make this day to be a historical day, so that it will come to the history. Let this day be a fruitful one. And all our thinking come in one place so that we can have some good thoughts. There is much that we wanted to ask Jesus, but you know, this few ritual, we ask it through Christ. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Pues shukran le salawat ukutanna honorable Rose Lisok baada yom azim alila King Tanzande again visit Bari Community Center. King, you are most welcome to Bari Community. This is the center whereby everybody is hearing BC. So this is the BC. I'm not going to bother the visit. I'm going to bother self-introductory. Lakin nama bisilu wheel, bisilu namiga amam den, biamul, ma baginaze, batin kaikun waraliano kalanta zaman. Asan nas kaman baru badun, sangkaman king baru dan munu api mujudin. Bodi fursa de le chairman dan na Bari community dan kedo introduce yani kisim to au executive to al mawfi maktab bada na bodi fursa le elders mbor bi introduce badun bada ko kan na bodi fursa le king amanu bi introduce do to ma naso al jamo hasan na bodi fursa le chairman dan na Bari community Civil Pitia, Center to introduce your executive to the king. So you are welcome. Hallelujah. Hallelujah. Tabernacle proceeded its self-introduction. Yes. So anyone can introduce himself or herself so that you add whatever you want to say. Let me start by introducing myself, and then the rest of the people can introduce themselves. I'm Stephen Pitia Lako. More, if you don't know, more Lobare is somebody who brings people together. Like in other places like yours, in your case it is a king, but in ours it is more. And we have not translated it into a king. More is more. So I'm the more or the chairperson of the Bari community. And I think that's Pues, thank you. I'm called David Ogajada. I'm the acting Secretary General of Bari Community. Yes, I'm Larry Paul Fataki, Secretary President of Bari Community. Microphone, I'm going to introduce team and Jamaica. So, highly welcome. بسم
Justin Ikana Manindo ana Grace Zanda Jinko. Judge Simon Gambura Virangwa ana Secretary ya Israel na Institute. Shukran DC chama kitana ana Sultan Moses Zaza na Shakal Makin Makanto. Shukran. Shukran Marifa request because this is the first time in a debate meetup. Although in some other invitation can attend, but now we met face to face. Alhan figa na bodi fursa, the chairman mtana the Bari community, and we will read on Galkina do more Bari. More Bari. And zone and Peni munaze kul. Kanu siasi, kanu salatin, kanu sunu. Kira mata dia mengalihkan, lakini boleh nunggu more pilih munas. So al-an na modelo fursa, sunu berakhir. Na kulu ini, King Sawan. Honorable Secretary, you are welcome to address your people. Your Majesty, as in the King, and the people you came with. You are most welcome to BC Center. It is a Bari community center. We are happy that you have come to join us, to see us today in your courtesy visit. This should have happened a long time ago had certain technical issues didn't come up. But now you are here, you are most welcome. As is apparent in the self-introduction, I'm here with part of my executive body, and then part of our parliament, represented by the Speaker, Honorable Sans Tombe, and his deputy, Honorable Rose Paulino. We also have some members of our Bari elders with us. These are the people we have here. We are honored and appreciative of your visit. I'm sure the discussions today will be in a brotherly manner. You are free to say whatever you want to say, and we too will say whatever we want to say, because after all, we are Equatorians, we are South Sudanese, and above all, we are community leaders. Let's not forget that. At this juncture, I want to thank you for the gift which you saw in my office, a hat, and the hospitality you accorded my representative during the inauguration of the kingdom. The hat, of course, except for the design, is more or less like the Kokora hat. And if you put it on these days, those who are against Kokora will think, okay, these people are out again, or this Kokora of theirs. So you be careful in wearing that hat. For the sake of time, I will invite you, Your Majesty, to share, to greet your people and share with them whatever you have in store for them. Your Majesty, you are welcome.
Can we have water, please? Yes. Bakare tambahin supaya boleh berperan ajaran sokanya kalau berperan. شكرا من جلال الملك لاستقبال بتاعكم عشان يكون براحة بينا كلنا نبقى في القاعدة. Anak kampung Budina kalau rumah ngapain? الملك بشكر ربنا وبشكر الأرواح من أجل الحسنات ده. Ina tambahin for bosumuri kiti paka ida atpani ka biko na ka bonyeki na borondos na baba fumba na baranga boroma ka bari ko dinki. جلال الملك بدي الشكر مقدر لرئيس مجتمع باريا جوبا عشان بيسمع لجلال الملك عشان يجي يحضر في المكان ده وأتى بنادي رئيس مجلس الشيوخ وكل الأعضاء العاملين معهم في المكتب وكل الحضور الكريم. ده كان من مجهود بتاع رئيس بتاع المجتمع فجلال الملك بدله شكر كثير وشكر لكل الحضور. نيابة عن المملكة والملك نحن فرحانين. ملك بدلتكم سلام باسم بتاع المملكة تنزانيا. شكر كبير جدا. عشان هو بيشوف شخصيات مهم قبل كده ويتلاقى معهم. عشان الشخصيات ده بيكون موجودين. في الزمن تاني يمكن زول بفكر ليه ذات ملك جاي وملك ذات دار شنو لو نحن شفنا ورا بمجال الخواجات وقام عمل انقسامات قسمونا في غرب الاستوائية في استوائية الوسطى. أنا هنا أبناء بتاع استوائية ده ياو بليمان بيناتكم هنا في جزء من الناس يتعلموا حتى في المدارس سوا مع أبناء تزان ويتو عارفينه ده يا شخصيات ده ياو دائما قد يربطنا خلفيتنا الكان سليمة ياو لسنا قاعدين نجي ورا بتاعه لانه ده يا قاعد لمنا قاعد جماعة الملك داري ودي شكر لكم شديد مجتمع بتاع البارية في كلمات كتير لما كان قاعدين رجعوا مملكة بتاعنا ناس كتار قام من جوبيني من باريا مشى هناك ومكان مازن ناس ده مشى لشلو ده أدانا نظر تاني professional zande obora suka geni kifurato boro enina ka batanya na kasuko gwagere ka karagal في تبيتنا زند لنا كدنا كل نgongo بدوغو في فندق كان زول دغالك نgongo في فندق ودا ita kaman bifakir كيف تبقدر دوغو فندق نgongo عشان كمان تبوديلو انا ka karaga tamba froni nina jina عشان نبوديله تكم شكرا biko idababu community na nya chingane ngai kindo na gazani shabore ini lanu bari community lama bada inu mamlaka kilara jao yan kan mashkurin قال لا خلاص كده رجعوا مملكة ده موافقين so شكرا كثير لوقوف بتاعكم معي أنا
ونسمع للقبائل كثير أنا بينها هانة ونما ونس لتكمين أنا نبي كتير كنا سياسي نا يمكن ونسنا للسياسيين أنا نقول تانا أباري نقول بدوان لكن الجذور الأساسي بتاع الباريا يوم موجود هنا وكرر يجاني كده لما رجعوا المملكة أنا أوري كفاي أنا قاعدين نتعلم تنا ده أني تكاوري كفاي ونقلفوا عشان نبيدرسوا كاوري كبشنابو ونبيدرسوا تبيت الناس ودواني وابور كربي كوتوريا زين هنا واحدة في استوائية ما ركا كنا ما كاباريا دوا كنا كان في تبية تاني ثقافة تانية تباريا قريب بثقافتنا أنا كبيوري وإنه بيعرف كيف كم بيوم بيا سياسي إنه ما بلقوا من سياسي كنان إنه بلقويني ويني وانا بيما وري كفاي ملك ما جاء كشانه ودرس أجد كتير سورة وابور كم بيوم ورو كرا مانتا وأسوار تاني هنا شوارع تاني هنا ما بتلقوا في أي مكتب اللي تلقوين تي كنان اللي بتلقوا هنا بندقى أنيتي يبندشنابو لأنه هنا ياو مال بيحفظوا فوقه تقاليدنا وثقافتنا ngoguri mino kundoran ده يا بقدر بيساعدنا في المستقبل gerenga ganin duye kono ده يا سبب تا حضور هنا كاي نونوني عشان كمان نقدر نعرف نتعرف معكم دموا بركنا هم من وين في جزء من الناس هنا أنا بيعرفهم و honorable Cirilo honorable Cirilo nagane honorable Sungure honorable بتاعنا القائد ده مولانا سواك أنا نامن workshop ناكو مولانا سوكا دائما كان بيحضر وركشوب ورشة العمل وكل سيدات بدني هنا القاعدين ده ملك بيعرف وش بتاعكم كله لكن مهم كمان عشان الليلة لازم ملك يجي في البيت بتاعكم عشان يتعرف أكتر عشان يتعلم منكم يمكن ده بيقدر بيساعدنا في المملكة بيقدر بيساعد ثقافتنا في زول يمكن يقدر يسأل ليه ملك بعرف عربي ليه بس بونس بزان لانجو وفما ينجا تنا ده أني كاركشنالاني الهدف منه ندير نرجع ثقافتنا مين هو أنا أعرف من كفرار بفباري أنا أعرف تجيبل ما قادر كلام بلغة تباري أنا أدونا كفرار برونيا نبرنا فايدون كنا ما قادر بفباري لكن كالناس تانين ما في وصول تكمجو ونسين كل بباري وليه كبانغوا باي وده مهم جدا سيناراني ده أساس تبيتنا أنا وكيندا أنا أعرف كوريا كيندو بيام زي نحن مملكة لنا عندنا 4 أساسات بما تانغازي أول ده السلام وين كازير دادو كيف نقدر نعمل السلام بين الناس وين كازير دادو ربو كيندو ناغاني ناغازان أو كيف السلام بيقدر بيكون متوفر في مملكة بتزاني كيف السلام يقدر يكون بيناتنا حتى مع قبائل العايشة معنا في المملكة برضو كيف السلام بيقدر يجني في بين مجتمع باري في البيوتهم وفي محلات كل سكناتهم أساس تاني هنا نمرة 2 هنا طالبين الوحدة بعدين ورا نعرف تمام باريا ناس باريا ديل ناس مزارعين ومكان بيعمل نفير عشان بيزرع وده كمان عندنا كان زيدا في كان كلام كويس فوق عشان واحدة بتاعكم ياو يمكن محل ده قادر يسهر مملكة بيوقفوا على أساس بتاع الوحدة كان الناس واحدة أنفسهم بقدر بالظهر حجر كبير ثلاثة ده تبيه بتاعنا الأفضل ثقافتنا الأفضل تقاليدنا الأفضل في تبيه بتاع باريا الأفضل ده هل في والمكوس ده يعطوا اللي يمكن يقدر يكلم أنا هنا زيزان كان عندنا تبيه برضو البتال الكان مكوس إنه كان جنا ولدوا أسي يعني قبل نوسا دارين عرفوا جنا ده يحتو جنا أصلي كان قال جنا ده بيت
tawale ba kumbani ke kajogo guderaje tawale rajul sheikh bagi tawale بحجز البد صغير ده نصا انا يدا كانو ده كان زمان زي لكن تبيادنا دارين نحاول نغير دارين نغير تمام الكويس ده وينغ ما ده كاجي يعني بنيه كده النتيجه تمام كده يا بيجي بيزون وكمان كده تعلم نغو كوريشنوتي وتانين بيما فاينار كوري وكيندو كلام نمرة 4 نحن قاعدين نجي فالو زي المملكة haraka na kura tunaraba zere dai أنا دارين نعيش مع القبائل في السلام singa da baite ده ما كلام صحيح haraka na kura tunaraba zere عشان نعيش مع القبائل في السلام ده ما كلام صحيح لأنه في تانين تبيه بتاعهم بيختلف وتبيه ده ما بينفع gerengo bupai anandu kuchini ده ياو كلام المملكة قاعد يزعلوا rogo gani zogarago في حكم بتاع المملكة apa kumbakina yewa bonya ki ina practical poyori في شيوخ هنا زي برضو جبال هنا لقينا شيوخ هنا ana tamanga bumburo ndoke anandu kuchini نينا لسه ما كونا البرلمان وفي عندنا في هيكل بتاعنا apa kumbakina hona nungu sarani وفي شيوخ برضو قاعد يقدمنا kurapa kira hona rogo gani bonya ki kuratuma kina yenga zandeya وفي تنفيذي مكتب التنفيذي بتاع المملكة في وزيرنا ومن زاند ono bore Equatoria dunga هو من إيكواتوريا bungu ka kusunye yo ngame kene gini apa du de kuratunga kata هو من شرق استوائية لكن المشكلة بتاعه هناك وزير هناك عشان لازم يعرف مشاكل تاع الناس اللي قاعدين في المملكة ما زاند ده مشاكل بتاعهم شنو هو قاعد يجيبه gerenga ani ده ياوني هنا ani mawuri kapaberoni نينا تعلمنا أكثر منكم oni mangi apa yang barania ويتو كمان برضو سمعتوا مننا bon ko kurare ko remi ka furat to parani في الزمن تاني زول بقدر بيتكلم عن المملكة بتاع زاند amkia وانا moye ko bisi yo bupana ke chare إتكم بقولهم لا لا زمن داك كان ملك جال أنا لا في شنو لا في كا ملك قال لا نعوز ده ناس السلام ناس الوحدة يعني إتو بقدر بيقول كلام ده اللي عايزه ani ye kabiro nya akapenga azande kinane na كمان جينا برضو عشان نأكد لكم إنه في استوائية هنا في جوبا هنا في زاند موجود ساكنين هنا binekyo mkakutama ifuroni tupaka ko undo yana kanjero foi أنا دار ودي لكم شكر لأنه إتو قد تاخد راية بتاعم وإتو قد شوف يعني إتو قاعدين تاخد مام تمام bakre tamba ifuroni tupaka goni somaga وشكرا كثير من أجل المساندة بتاعكم awo ini moyino زي ما إنتوا عارفين aburo kinonga wena aburo abura na abana aburo في ناس برضو تايبين وفي ناس ما تايبين kurare gone ne ge upana azande na manga wale في زمن تاني تو بتقدر تسمع قال زاند عمل حاجة بتال كده agwazande ye kona ngakina wena aburo moye dunko te bebenya kina da kwancho wadu pabo زاند ذات الجا من بلد هناك هنا ده ما كلهم كويسين في تانيين ذات ما كويسين ana batagene ke bigini pakani mangi kape kuyo لنا كمان قاعد كيف يعني ديلنا بنمشي ورا بتاعهم كيف bami ko koro yani mama yandi ko لأنه في بلدنا لنا خلاص كتينا قوانين ani mayandi ko chupadumwa لنا كتينا قوانين لأشياء كتير bami ko onjiko no de giringara na yame ani na rengo bari community na rengo pakazo ga hatu ngakutishino لأنه الدستور بتاع جنوب السودان ده هو بيقول أي قبيلة عنده حق عشان بيقدر بينظم عشير بتاعه على حسب تقاليده. تيجو نارا كتير أكيد ما ينسابو كوميدي ما تبع. يا دوب يا سبب عليه تو يمكن قاعدين ينفقوا يمكن كان شتتوكم. تيجو dia kerja kita. ده يا سبب ذاته رجعوا مملكة بتاعنا. makani sungo kedua bana pachi ni mengita bagani aboro zanga ani mai pachi. ما بنقدر نشوف أجاد بتال قد يحصل من شباب وشنو من بالناس وما بنقدر نتكلم فيه. oni mai no hanga agwali ngara du pachirani dungwa pa du robo. نعرفين دول الجوار ده فيها كلامات كتير. agwa kina فيها كجور برضه. كريكري كنا وفيها ناس سابين مخطفين حرامية. ودمو غاني أبورو ما تناكاوي بقطعي. وجزء من الناس تانينا قاعدين ينقل الكلام ده، قاعدين نتعلم في الكلام ده. أنا نبيك مية وقارا يا. لنا يمكن نقدر نكتب قانون في البيت هناك. أنا أبيك يسوبو. في جزء مجري هناك لكم هنا. إيه كنت بكنا في جوبا. هم بيجري في جوبين.
tidu ana ada kamu ya abonju ko na mwani ndani ka bote tu kuzogara ngaga kwa jadu na rakaba يا ونجا عشان بدوروا بيانو سلاطين ده كيف نقدر نتعرف معكم عشان لما يجي مجرم جرينا نبيعرف كيف نتكلم معكم هنا ana da karbata gene za tu ngame ki beta turumbuja batane kangia babara kangia jidu kangia yini babana paido awabro yiki jiyo ka gane yan kanu ko إن لسه بفتش طريقة إذا في مجرمين ده قبضوهم هنا يعني بيشيلوهم ذات بعربية رجعهم لنا هنا kupana mbo sarati ده يا كلام الكتاب nga anjukama nga sungete يعني الشيطان يعني قانون بيجا ذاته أيام ده ما شغال anjukama nga sungete ngai قانون ما شغال تمام gere nga kupana tunani kusai ده يا شيء أسا قد رجعني نورا ye yeri de ke yese sumbano na borsa suda يا أجنبي يمكن يقدر يجي وبيعيش معزز أكثر من أنت ولد البلد oguyo duwani wale ne yami ngaza da ona zane ngani ya وجزء منهم كده سفرة وبقولوا زاند لكن هو ما زاند gere nga kupakara pa anambo be ده يا هو الأشكاليات إن تابعين منه ani wa azande نحن زي زاند ani wa community nga Bari na كمان زي مجتمع تباري mboli akushirani ربنا كمان تلانا ani de kilo kusana na la karoboy ونحن نعيش في أرض اللي عايشين فيه ده ane yewe ونحن جايين من وين wori dwani nyawa ونحن أسا وين ne wori shada ando ونحن دايرين نمشي وين gere nga kupadu kupugane apa apa ده يا كلام اللي يمكن للشيوخ تنينا إلس ona chini pakara furoni لكن هو تحدي لكم ndiko na la karobo babata عشان انتوا عايشين في العاصمة duno lika pairo وعنده أشياء ona mimoino وملك عارف nga wadwa we kipakna beroni متعلمين في عندكم gwani aparanga kena dagbachironi والشباب موجودين tina da karunye ki انتوا لازم تجيب قبل paka aria raka nga gani apa عشان تقدر تغير حياة بتاع الشعب بتاعكم kwa edu wenanga عشان هم يمشي على حسب النظام بتاع البارية gere dure meno kundorani ده يا يمكن يقدر بيساعدنا nekiem ka pura bore ملك عنده كلام قصير tipapam wai kani ko dikirani na oni ملك بفكر كيف الناس يمكن نقدر نتوحد كيف معكم biko aninga gangarate لأنه نحن ما بقدر بيعيش زي جبل aninga abo نحن الناس ani yareme kai kabironi نحن جينا ليلة عشان نجتمع معكم kai kafu ili sofu jubek عشان كمان ندي كرامة بتاعنا لجوبك pagaya torogya atiena atoronga gani kindo عشان أرواح بتاعهم كدلي مماروا تجدودنا pakabiwa kani dukumbatai عشان نقدر نشوف كيف نقدر نمشي المجتمعين ده نقدر نمشي قدام كيف azaninga sokobino زاند دل مزارعين azande na kiapai زاند دل هم بيسمع كلام azande na fukufuta rangi ka fukufuta زاند دل هم ذاته بيدفع الضريبة ana azande kinaro ko jirago وزاند في البلد ده yene pako ni mangi eko ndu إنتوا بيعمل شنو عشان بيساعدوا الناس دي ko ke sokobino عشان هم بيقدر بيزرع pakaduna ya عشان هم بيكونوا عندهم أكل ya mo gene هل في طريقة o mi asana ene ki apagara ma ke jirago na bo لما الملك كان قاعد يسفسر وسمع قال أبقار لفة محل ده كله ya ka borsu ko ngabino di bagara ما بتقدر تزرع من البقر ona gimya boro na sanare ngame kaniru ka furafo bari community ifu senate ko di ولسه elders بتاع ملك لسه بيقولوا كده أسألوا رئيس بتاع community ده لسه أسألوا gerenga bupa duda gogwa pai kani sunonya يمكن ده من جزء من الأشياء يمكن نقدر نسأل التفاوض wadu bari community ngobu yi boduni bakati زي باري زي مجتمع بتاع باريا ده النظام ده جسم منظم na bunyenye kibakumba unangira fo وفيها مكاتب وفيها شخصيات مرموقة na manga singiro bakari ministry na investment شغال في مكاتب كبار بالاستثمار ani nake na sende bela nyoro gani kino في المملكة عندنا أرض برضه gene hoko ni disanda han petrol في طريقة يمكن تقدر تقول إن دارين نمشي نزرع في غرب السوايا في طريقة wadwa bagara ni be وزي أبقار هنا كتير كده
Mugusende gani made hagat nakulan wa burunga ke kuturi وزين هنا استوائي ka burunga kan kaso ko dinai كان الناس قام من هنا بمشروع عمل مشروع ضخم هناك تزرع هنا بساعد ناس هناك وبساعد ناس علينا Wengo kamana abe Bari community لانه باري كوميونيتي مجتمع بتاع باري لو عندهم قروش تمام ما تما بقى كاين بيتربو بينو مهم عشان هم بيدي استثمارات في مشروع زراعيه ومكو wagani manani kan na Uganda وقروشنا كله يا ماشي انت في يوغندا garingo kupatana mangala ده يا شيء قاعد يحصل kona ngera tipa sende ali ne kindore ne ka sende pro itula gadin ina gatu ina likit maftarika ina abgar gata mahal kulu asal ni hina fi mamlaka benadikum mahal lizka ani wazande ni hina zande galis yana re manga kanduka nya kama sende ani na manda na teriga nena bamshi binyakam turab kama mwate kanduka nya kama sende be kumeo انت بيمشي بيشيلوا التراب بتاع اهلك كيف kama mwaka jasa nda chehana وانت تقدر تشيله بيجوا ذاته كيف kwa rego ganya poro manjane renge kadwadu wa county sa zaman tani zande zata lena bigdere bi asibum ze bigdere bitimu mugata adad bitam ono tinada ina mango shibuyo udare uman yamil sakafatu wado nene gubare dunga Bari tipo shinoyo ze itu gadenda da ya gana de mal bitam tama tabare sakafatum tagalidum yamun kura rego anandu kama nga pakine kanisa zaman tani nina binamshi lade namil ihtifalat fi jo kanisa ono kacha ngere nga gane ngai yani wo mabadi nazar kwes boni ko goni apai ona manya haro ko bare akbare buya pai to lano mafrudu يكون في محل زي ده يعني دقاقير وشنو يدو بتسويه في محل تاني كده فرق برا ka ba kuma da kambire gare wani ha aikin buri ambira يمكن لو في شيوخ تانيين كده دارين يدقوا هنا بتام كده بقدر بدقوا بدون خجل ma wo do ba bare وندقار دائما زي ده ona ni sigani gire kanisa do gara وبيتو لما تمشي في كنيسة ما تقدر تقبلك شنو حاجة بسيطة غير المشكلة ona di moni ki manya gwa da cheri mamko وبعدين انت خاش كده في سور بيقول لك ما تكوش مع حاجة في يدك tedo ana sonoro ni akame ko wuri ba do ko ni fe furani timamba إن كمان بيسأل لو في محل تو بعدين لو قعدوا لقيت في محل نينا عندنا نيد tipani kimwe ni tipo shinonani إن سن كمان نكوتو زدلة سكافكنا gure ni ko ondara ni o ده بقدر بساعد kumbata yoro ku gara nasi ana kiji watermelon ku jubani السنة الفات لنا رسلنا بطيك في جوين ndiko tine yekina none kinaro kuraba عشان بطيك ده دائما نجي لقوا بقي كده ani wakindo ana frat supportina لنا زي مملكة نقدر نتكلم عن زراعة bino na komo kwambari mi dina ma وكمان برضو دارين نزرع أشجار اللي بيجيب قروش ani matuna لنا بدينا ono no dudu sugol وسوق دايني kurare bani ni abu batika ne na ana ndwana ni na kanisa بطيك اللي جبناه ده برضو اديناهم في كنيسة burenga ni se kanisa wakina kurapa ده بقى كانوا غيرنا كنيسة حاجة تاني برضو sido hatimang baka sanoni كويس عشان ملك بيسالي ko wuri badwa hakani na gani mo jani ki mo herogo كان عندكم محل انتوا تقدر تقول لنا محل يا لو جبتوا بوتيك لو جبتوا اي شيء زراعي تقدر تقول gerenga budaba kawwa pai ko kani ke kas prono ne papa ha ده اجت يمكن الملك جاء عشان يونس معكم فوق ani matuna ke kana pai ana megane matabo هنا خلاص بدينا بمحاولات قاعدين نبني مكتب بتاعنا tikindi kusande ولسه تهت ana kidonga mbori ondara ne onda an kimunde في رجاء يمكن ربنا بيساعدنا ولنا بكمل المكتب ده ana sanano nina ane kwa ne tupaka voraka ولنا قد نسالته ولنا جايين هنا عشان كيف نقدر نربط علاقه مع agwa pate ki mi hene chinga apai كلامات اللي انا كلمت ده من اكبر اشياء chinga agwa pai na gazegino ده كلامات يمكن الموجود في الدنيا ona borogo pana bozande na bai لكن شيء اللي بيربط زاندي وباري رب كده ده chene kanune gine هو يا بيكون شنو kangia cha dunga gorono gara atitarani te اذا كان زمن تجددنا كان ما موجود kangia cha dunga gara barani mere ngai اذا زمن ابواتنا كان ما كويس في ما موجود na awai واسده
Gil pai bukan Mam dengder. Narbuten fisna kida. Ka buruna kingo wa gangarate. Lano nas ma yegder yishi ze jebel. Ka buruna kingo wa. Mam na. Kina da an mun di patch pogo bu sumu. Lano labuda namel after chief madrasa taloka kulu bejmo ina. Asima. Ka ni mu kamanga BC. نقدر نعمل باري كوميونيتي مجتمع باري تاني كيف نقدر نعمل شنو؟ كان يوم كسيكي بمبي بيصير هنا كيندو كيف نقدر نوحد مجتمع باري ومجتمع مملكة؟ تباتي دوني كباري عشان يقدر يكون محل بوحدنا. دوا بروي كفابي وبوني بقى أجوبا. ناس كثير يتألم من نظام اللي عندكم في المدينة تاني. وني مين نقول كبرى بكنا نادو نحن كورا ورندي كوراني. وانتوا عارفين في حاجات ثقافات زمان ما في، لكن هسه عشان وجود بتاعكم عايزول داير يحاول كمان شنو يطلع حقه. زبرو بسنتر كورا بركنا نادو كمان سنتر ومره. هسه سنتر ده في جزء من الناس كمان هسه دارين اوكي باري عنده سنتر كمان برضو دارين نعمل شنو؟ دارين نعمل مركز. زبرا هذه وكيلو دوا بركنا نابك وبيا وندو وكيلو ناكلنا نادو نويا كردو كنا كمان غافي. hata mamlaka zatu burdu nas gadin nishuf asa mamlaka jab god sakafat bita mamlaka asa gadi gaddem gadi zi aboro during be kamanga fight position nas ya begder jamil kalam ashan tabiye bitam anga kana hukuma ma hukuma ani ku jondoroni ina jina san na twahad makum baka dunia ba asan nakun asdika zere de yeye salam lazim bija ana kijironi kanuni provoka wonna zatu kulu ben fi mamlaka ko gwa panya ka hare asan kalam maliga digulda siyasa rogo yake dama kalam ta siyasa bika anare ka karakatar ku cittana na wombo ya asan na dare narja dil fi juzur tanina zama rabana khalaqna kadwa borosa asan nabdir nkun mutwahidin baka ngere fogo bude asan naqدر نشوف للاجيال دي na ka ngere faga ne ni وكمان نقدر نشوف للدوله بتاعنا minang barako gen ملك فرحان شديد كبيا واسورة عشان يشوف الاسوار لقى وابرو لقى باريا يو ودال من اثار تنهنا في قبيله الباريه تينغا يجي باي ودي حاجه مهم جدا اتورو يو دونو ندورو ني دار وبدام ياده كسايد تكوني انا كيدونغا اني كغا انا واتورو غغيو ونا اسم منين نا بيرجع مارواتو ماندلا دف ما كان ينن غدوراني عشان جينا بقلب بتاعنا باري بكي كجو باكورينو عشان نقدر نعمل صداقه معه بكي كافو ديرسو عشان نقدر نديك احترام بيوان كان ميفو بركه وكيف نقدر نبني حياه جديد غوغورينو كونداراني ادو غبرينا بابا بقدر بيساعدنا القبيلتين مع المين دو شك فيه bakale tamba hekien شكرا كثير kumbatayo anikayo bogani community da kira ninga tazale koye yeke kabironi brewe ايام القادمه عندنا رئيس بتاع مجتمع تزاند في جوبا ويوم ثاني بجي بقابل مع الرئيس غاني ابا kumbare in kaduno oni anga in kadro gumata budu jubana والمنسكيه بتاعنا ديل ومن في قاعدين بياخد في مكتب بتاعنا في جوبا ane pio mkapehenga kanje uya gberani dunga ga goni ukoni mungala nyaye ولو عندكم ايام بتاعكم ثقافات بتاع باريا عندكم يوم انتوا قاعدين تعمل ايام ثقافات انتوا ما تنسانينا انتوا بدينا خبر zabrani ya عندنا كمان لو عندنا احنا كمان بناديكم ملك دار ودي شكر عشان ملك لما جاء هنا في جوبا إجا لادي هنا إجا هذا الخبر رحبو كيف إجانب كيف ينكرمو كيف إجا هذا الخبر دليل الملك وقمشات بتاع البنات برضو كانوا دليل الملكة أنا بتاعه دوك دعنا كباري يا ولي يبي يا تبكم بكدي ونا كمان ناسا في يوم يوم نجا جاهز وبنات تباري هناك عشان كيف نقدر نجهزهم غيرنا بو بنفاي ده ياو كلام الأفضل كما هي بين أنا ينو نغاسونغ نكادو بتيري كان ينا دونغو وريا زندا أوني بيه شكرا كثير إن فكرنا يمكن بنقابل بس من الرئيس كان لنا بيجامع ناس كتار من أولاد زمان كمان ما ننسى زواج برضو في بنات بوسيرين في زاندي kan tukum kaman jam banat na aku na toman bija kaman ini
Sakara berante. Abgar maindan. Ana supo bino ke na ke na ngwaya bwane. Bes ni na muzare Sharif unena bi jibu akil bas. Bana majagani rani ringa ka South Sudan. Zamani na inda na hurriya sa ta Junub Sudan. Ani batanga kene kamba ka de shunani tibu nga bene pai fura. يعني بالحقيقة كده نفتش طريقة كيف نقدر نصلح تبيتنا وحياتنا عشان بكل نحن نعيش حياة معزز ومكرم. Bakar tambah hediah. شكرا كثير. شكرا للملك. ندرس حق الملك ثاني أقولنا Sudah lasma wasma. Silu do kamana silu do. Ini pun saja kecil. Itu asma puluh. Tapi ada kef من زمان لحد الآن ونحن كباري قاعدين في عاصمة أنا متأثرين بسنو وبرا ونسو مسألة بتاع الماسي مسألة بتاع أفكار مسألة بتاع لانج رابينج مسألة بتاع سنو كمان وعارف وكمان وقت معنا روحيا فده برضه درلو مشهور مننا كباري كمان ونسو كتير إنه كده ما يكون ناس واقفين إنه كده يكون قويين عشان كيف إنه نتعلق مع حق بتاعنا إنك أنا أذكر كمان إنما بيلقوا حق ده لكن كنا هو قويين إنه بيلقوا حق تنا فالآن أنا ما أقدر أترجمه كله لكن إنه كل أسمع أصلا إنه دي فرصة لواحد من أهل بلادنا كمان يجي يدينا كلمة البسيط وأنا برحبه honorable Jeremiah Soga kita marhab. Maybe you have taken all the things that I wanted to say. Between us, the Bari and the Zande, the road is not long. Some of us grew in Western Equatoria. Some no, some abroad. We are forgetting it because it was very long. Indeed, Your Majesty, we need to be one so as to be strong. Nowadays, we are badly visited with both ignorance and civilization. These two things cannot allow us to live peacefully. The Bari community is not a small community. We occupy a land right from Terkeka, and we ended up near Nimule, both sides of the river, west and east. As Your Majesty said, this land now is not occupied by the Bari as it used to be. The Bari people have been pushed right and left. And some of us are now living a displaced life within your own hometown or your homeland. We are very much appreciating the ideas that you have put across. We need to develop a kind of a plan and strategies that will allow us to move in peace. I was a judge in Maridi in 1985. I could drive my car from Maridi without a driver up to Torit. Meaning, we have peace. You can go alone from Torit up to Maridi, Yambio. Even this kind of
production that we are seeing, it is difficult to transport. We used to have goods from Western Equatoria. Particularly, I used to see trucks coming with the Isivafondi, Burtukal from Iba. They put it on the market here, people buy with it. And a price that everybody is able to buy. We are passing through a difficult time. We are passing through a transition. We have not yet reached. And for us to reach peaceful living in this country and in this homeland, we need to work together as people whose land has been the object of some people who would want also to live in the same land. Unfortunately, God gave us different gifts. The Zande and the Bari are given the gift of cultivating. You cultivate. But the other people are given the gift of rearing cattle. The history tells us that people are not careful. Transiting from war to peace is difficult. It's very, very difficult. And therefore, I would say the ideas that you have thrown across to us are very welcome. We want to work together for the betterment of our communities, for the betterment of our people, so that we can dance freely, so that we can move freely. We are being told, Your Majesty, that there is peace in this country. Can I derive alone even after Lanya? Now. Because peace is that everybody is at peace, even animals, even wildlife. There is no peace. So let us work together. Let us try to plan, make strategies that will bring peace, not only to Equatoria, but to the whole South Sudan. This way, we will be able to catch up with the rest of the people who have moved ahead of us. Otherwise, if you don't work, if you don't take these ideas that are coming out from Your Majesty, we will remain as displaced, as beggars, particularly in this wilaya. I would think that our more will reach out to your people so that they can come together from time to time and share ideas of how the community can be managed, how the community can be protected from issues that are coming from outside. I don't want to take much, but I want to remind us that His Majesty has a short notice. We would want to celebrate when you are here. Maybe your eye will fall on a Bari girl which is brown like a Zande. We have this generation, the generation after us have married a lot of Zandes. You can see in the town. So let us look forward, Your Majesty, to see to it that these ideas one day somewhere will come to fruits. And thank you more. Thank you, Honorable Mayor Soka. Of course, Barasila Fajang Mona, Nakuluk, Nagir Kine, Nalgan on Nurha. Nagir Kine.
These are the truth has been said. So, hase abisuno nekele won kusar nakali sabini na zaman. الآن كمان قرنا دبيكا إننا speaker بتاعنا هنا لأننا تباري برضو موجود كمان بدو فرصة سانو كمان كده بدلنا مسج هاني أصلا King برضو بيسيلو Honorable Speaker stands from the you are highly welcome. Your Majesty, I welcome you also here. Indeed, today is a different. It's making a history in this community. Though it was a short notice, but we say that this is a moment that we need to actually register the visit of His Majesty. In fact, we have nothing other than we are really very happy for that. Simply because this is the first time he's coming to visit us here. And I'm sure he has been hearing about BC, but now he has come and seen the community center. In fact, I've been following what he was saying, and then I will just say this center is not only for the Bari. It even accommodate other people activities. You have meetings, you have even cultural weeks, you have what you can come, and the square of Jubek can take you all. We always, I think, accommodate different kind of activities here, both for young people and also for communities. You can see now in the whole city also, this center is said to be the best in hosting occasions such as marriages and other traditional gatherings. So I think next time we would like to see that even the Zandes in Juba also come here and they said, we want to dance here. And then we shall be dancing together with you people. I think we have nothing other than to say to His Majesty that you are welcome. This place is yours, and next time I think you don't need even to tell us. You can walk in, and then our chairman is there, and you can talk with him. I would like also to thank His Majesty for what he said during his speech. The relationship with the Azande in the Western Equatorial. I think this relationship has been there as we have been following. Many Baris were working in Azande land. Likewise, also the Zande people were here working here during those days. And until recently, I know that there are so many Baris also working in the Western Equatorial, and I think they are giving the service. The same thing if you go through here in this town or in this state also, we have the people of Western Equatorial also giving services here. So we believe that by your coming here, it will strengthen these two communities to always be together and promote peace in this country. Because what we are working always, we are working to strive for peace in this country. We are not making it. Molana has already said that here it is not easy even to move from place to place. Let me tell Your Majesty that to our villages even sometimes we find difficult reaching our villages simply because of insecurity. And that's why even our people cannot even cultivate. We are farmers. I know the Baris has been done for a long time, and you can see this town with over 3 million people. Our people are feeding this city, by the way. If you see most of the vegetables, these are all done by the Bari people around the area. And I believe we are contributing to the food security of this country. And if we are given a chance and there is a peace in this country, I think we are going to do a lot.
Not only that we produce for people of Europe, but also can be exported. So I have nothing to say other than say thank you for your visit, and we hope that next time also our Moro also will pay a visit to Yambio, and we have to tie this relationship well. Thank you very much. Jesus Christ. It has been quite an excellent day, hearing from our visitor as to why he is here with us today and why he had been longing to be with us. Your Majesty, we are happy for what you have done. I will not take long. I will just address a few of the issues you raised. I can start with the attendance. I think there has been a problem of communication because we put the number, the number we put was at least 20, did we say 20 or 30 from your side and from our side. So the preparations are based on that, a number of 50 or more than 50 people coming. But then I think in future we can rectify this kind of shortcomings. The issue of language, I think it is not that we cannot speak in our own language, but we have not planned for that to happen. It would be, as I said earlier, it would be beautiful if I were to communicate to you in my language and then somebody else would be translating. And for the Baris, I think you can see what Michael Luger used to say, that it was a tacit agreement between him and Hillary in any function that he should speak in Bari. But now we have not followed that through. And I think this is something is food for thought. We'll try to see how we can manage that. You brought up the issue of unity, of course, between the Bari and the Zande. Unity, of course, is a prerequisite, or they call it a sine qua non for any development to take place. The issue is, how do we bring it about between the two communities? I think that can be done if we start at the level of the chairpersons of the communities. The chairpersons should come together, organize themselves, and then see how people can move forward. In Central Equatoria, we are developing advanced plans of forming a body of the chairpersons of Central Equatoria. And we have, as I said, we are well in advance in the preparations. We have the chairperson, who is me because I'm the host. And then we have a secretary of finance, etc. It has been installed for the time being, but it still will pick up. That's one way. If you have to bring unity, you need to organize yourself. It is not only the Azande, but the other communities in Western Equatoria. You need to organize yourselves as what we are doing, bringing the chairpersons of all the communities together, and then see how you can even interface or engage the government. It will be a lot easier if you organize yourself, and then with us organized, we can always come up with what we want to do. The issue of land for farming for the Azandes who are around, or for residents. I think the normal thing is, since we have reached this state,
what we always do is come up with a letter of intent that we want this and that. We want a piece of land. If it is for farming, we say it is for farming. If it is a residential area, is it temporary, permanent, whatever? But all this can be spelled out in a letter of intent. And I think the issue of land for cultivation, I think, is a beautiful idea. But then we need to see the details as to why you need that piece of land, how large you want it, where about in Bari land you want it. And you are saying also we are reciprocating. We can also, if we have good investors, they can also come to Zande land and invest there. And that's one way, of course, of also tying our relations. That's how we can come together. If we can economically interact, that's a good thing to do. Issue of market, of course, for your products. Juba is the main consuming center in our country. And of course, all you need to do, if you have a piece of land for cultivation, then of course you can always have stores in that piece of land, on that piece of land. And for residential areas, normally the procedure is that the community gives the state a piece of land for residents. If it is in Juba, an expansion. If it is for, say, how many kilometers from Juba, you said this is going to be for residents. And then all the people it will be under the Ministry of Housing. And then it will be that ministry to accept applications. Of course, if you are a resident, if you are working in the government, then you apply, of course, through your government unit. If you are a business person, that's normally what people do. But then, of course, what is happening these days is that you go and grab a piece of land, and I'm sure that is what you people don't want. We take the normal procedures. Now you hear of a community planning and demarcating land, then you need to be around. Write to us, and then we see if something can be done about that. The issue of, I want to go back to the issue of this unity, because it should not only stop at the level of the Azandes and the Baris, with all the other communities. What we are developing in Central Equatoria is that, and it is not at the very initial stages, we had issues where you have Magui killings, etc., and then in Mori and the other places. What happened was that we brought the chairpersons together, we met here, and then we wrote an open letter to the president that this is happening. And we all signed, about 25, some communities, some chairpersons representing 3 to 4 communities. Western Equatoria was represented by Greater Mundu. Somebody signed. And that open letter sent some, it shocked actually the government, because the American ambassador reacted to it, came to BC, and it was a big thing. So to some extent the government felt that we are setting up a parallel government, and probably that contributed to the close of this institution. But of course we didn't stop, we continued to work together. So that's one way we can engage. I mean, the chairpersons of the Western Equatoria, Central Equatoria, if they have these bodies, they can always come together and then call. They can engage the governors, the 3 governors. We have the land, we have the people. They will always listen to us if we are organized. And that is what I think we should do. If we want to have permanent relations among ourselves, that's one thing that we can do. And then, of course, this issue of
The issue of asking people to come, say, to Western Equatoria to cultivate, to get a piece of land for cultivation is one way. And then these relations also, you can further them by having joint projects. We had what we call Equatorial Commercial Bank. You see, sometimes years back, people thought of that. And now it would be a good financing body for joint investments in Greater Equatoria. So these are things that we can also go back to, we can fall back to, and then develop them further. The issue of having boarding schools for people to come from the 3 states of Greater Equatoria, it can be arranged, and that's one way of bringing people together, bringing us together. I think there are certain things that we can always develop further. If with peace or without peace, we can always, at the chairperson's level, we can always do that. The issue of intermarriage, of course, is there. Apart from, you get the Baris, there are also very short Baris. Otherwise, it is not only the Zandes who are short. And even the issue of color. You see, they will say I'm one of you. So I think the intermarriages, I think, is something that we should encourage. We should encourage. That's well noted. It's only that the good Zante girls are not around. Otherwise, not to take a lot of your time, we are having our Jubex Day coming on the 8th of next month, of July. So take it from me that you are already invited. It's you or your senior representative. And all I can say is that you are most welcome. Anytime you can call. And since you said you are going to have the head of office of somebody here, let him always pay a visit to us, and then also let us know where he or she is. We can always also come to you. If there is anything to communicate, we can always do that once we have somebody representing the community here in Juba. Otherwise, with that, I think I will thank everybody for coming and for sitting patiently, because in Bari we will say you will want to have a chance to say something, but now all these people are not talking. It is we talking, although they have some great ideas which they cannot express now. But otherwise, I said thank you very much. Thank you, Bari. Student here. I think we need to look in the hand of Vilana. The Mahara, Yara, King One Supo. This is the first time to visit Visi, because the Titan and Alafa when Bari community than they come, which is of course highly recommended. Welcome. And more attended the city, and I get a matala, share with my back. The more attended the visit. Wait, we never go to the Navarre Salawat. They had a man here. So, come on, Salo in a Kalita, and I would so, come on, we had here visit. Chairman Tanda visit to Dile King.
after salawat bitana kuni na group photos barin na bangulo and do any with the para so we can take a group photos for the memories of this day. So this na body futsal prince asan ikatumela de salah. So you're welcome. Chelen nasal. Karabana bona samawi ana nashkura ya Rabbana yom al-kabir al-tarikh alladhi jahazta anta khadasta lana ya Rabb. Tamasahta bidamak ya Rabb ashan naqdir naqud sawiyan ya Rabbana namajina sulfa bidamak anaka anta allamtana ya Rabb bil wahdaniyatak ya Rabb. Al-Ab wal-Ibn wal-Ruh al-Qudus itu wahdaniyah ya Rabb. Menajina اليوم من ملك سنزول وانا مجتمع باري يا رب من أجل الوحدة من أجل الانزهار يا رب عشان نقدر نتفكر مع بعض يا رب كيف نقدر نخلق جو ملائم للمجتمع للأجيال القادمة يا رب. ربنا نقدر نشكرك اليوم نقدرنا ربنا في محادثات في كلامات كتير ناقشناه ونقدمناه كنا كلامنا كويس. ربنا قد نسأل عشان تبارك لنا. ربنا لنا ونس بتاعك ودافع نسأل عشان يرفع المكان ده في ايدينا يا رب. دي سيدة يا ربنا نسلم الرئيس من كل لجنة التلفزيون كل الشعب يا ربنا أتى بركتك الخاصة يا رب. Berselah lera sebagai kumpul bila tabari الموجود في الجبهة. ربنا كان في أجل كويس تقدر تجهز للناس في الدنيا جاهز لنا. أنت بيسمع صلوات الناس رب اسمع صلواتنا. ربنا دعوا كبيرة لتكون تجهزت في السودان سيمون ب وسط كل شعب في السودان. وأنت كنت باركت كم خيار من عندك يا رب جماعة من إنسان الله نقد نسأل عشان حياتهم عشان مكان ده يا رب يكون مكان تاريخي ومبارك يا رب. نسأل من الملك نسأل من كل شيء يا رب. حتى التعامل هنا ماشينا ناول يا رب نكون تبارك. قدام بنبدأ اجتماعاتنا بنبدأ تبادل زياراتنا يا رب نكون وجلنا حياة أفضل يا رب. زماننا مخططون للأجيال ربنا كلتك لنا. باركنا كل أجمعين في اسم ربنا يسوع المسيح. Thank you. Elders, join us. Elders can join. Elders. Join.
focus on. Kayak itu message na senang ngomong very strong sama. Enak. Fotografer. Ah.